Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, ուրախ ենք, որ այսօր միացել եք մեզ։ Ձեզ հետ է Հagop Hergeliանը եւ հաջորդ կես ժամը պիտի խոսենք ընտրությունների մասին, մասնավորապես Բրբանկի ընտրությունների մասին։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Araqelutyun հեռուստածրագրի տնօրենությունից, որ տրամադրեց մեզ այս ժամը, որ խոսենք ընտրությունների մասին։ Ինչպես ասեցի, խոսելու ենք Բրբանկի ընտրությունների մասին եւ մեր հայրենակիցները, որոնք Բրբանկի բնակիչ են եւ արձանագրված են ընտրելու, ստացած են հետեւյալ ծրարը վերջին մեկ շաբաթվա 10 օրերի ընթացքին։ Նաեւ միաժամանակ ստացել են այս գրքույկը եւ եթե արձանագրված են տնից քվեարկելու, ստացած կլինեն այս ծրարները։ Ուրեմն այս գրքույկը եւ այս ծրարները պետք է ուրիշ ընտրության համար են։ Դա Community College District-ի ընտրության համար են, որ Բրբանկ քաղաքն էլ մաս է կազմում Los Angeles-ի Community College District-ին։ Ուրեմն այս ընտրությունը տեղի է ունենալու մարտին, սրա մասին կխոսենք հետագային, այսօր պիտի խոսենք Բրբանկի քաղաքի ընտրությունների մասին։ Ինչպես ասեցի, մեր հայրենակիցները, որոնք Բրբանկի բնակիչ են եւ արձանագրված են ընտրությունների, ստացած կլինեն հետեւյալ ծրարը, մեծ ծրարը, ավելի մեծ է այս ծրարը եւ ծրարը պարունակում է 3 քվեաթերթիկը քվեաթերթիկը վերադարձնելու ծրարը, որ տեղին է եւ գրքույկը։ Ուրեմն գրքույկը պարունակում է տեխնացուները եւ քաղաքի խորհրդի եւ դպրոցների խորհրդի տեխնացուների մասին եւ անգլերեն, մուսկոմը սպաներեն, նաեւ հայերեն հնարավորությունը կար ներկայացնելու իրենց տեխնացուները եւ երկու տեխնացուներ իրենց ներկայացրել են հայերենով։ Քվեաթերթիկը մի կողմը պարունակում է քաղաքորհրդի տեխնացուները, մյուս կողմը պարունակում է դպրոցների խորհրդի տեխնացուները եւ ինչպես ասեցի, վերադարձնելու ծրարը։ Բրբանկի ընտրությունները, տեղական քաղաքի ընտրությունները լինում են նամակատան միջոցով միայն։ Քվեաթերթիկները վերադարձնելու վերջին օրը փետրվար 24-ն է։ Քաղաքի քարտուղարը խորհուրդ է տալիս, որ վերադարձնեք ձեր թղթածրարը ոչ ուշ, քան փետրվար 19-ը, որ հասնի քաղաքի քարտուղարին եւ ձեր քվեն հաշվվի։ Պետք չունեք դրոշմաթուղթ տնելու, որովհետեւ դրոշմաթուղթը արդեն վճարված է։ Վերադառնամ քվեաթերթիկին։ Քվեաթերթիկի առաջի կողմը կա քաղաքորհրդի տեխնացուները եւ շատ կազմակերպություններ այս ընթացքին հարցազրույցներ են վարել տեխնացուների հետ եւ իրենց հայտարարել են, թե ում են նեցուկ կայնում։ Բրբանկի հայդատի հանձնախումբը նաեւ հարցազրույց է ունեցել բոլոր տեխնացուների հետ եւ նաեւ գրավոր հարցարաններ է հղել իրենք պատասխանել եւ վերադարձրել են հարցարանը։ Քաղաքորհրդի համար Բրբանկի հայդատի հանձնախումբը նեցուկ է կանգնում Emily Gabel Luddy-ին, որ առաջի անունն է քվեաթերթիկի վրա։ Դպրոցների խորհրդի համար նեցուկ է կանգնում 4 տեխնացուների՝ Steve Ferguson-ին, Armond Աղախանյանին, Robert Reynolds-ին եւ Վահե Հովանեսյանին։ Դպրոցների խորհրդի համար պետք է քվեարկեք 3 տեխնացուների համար, ոչ ավելի քան 3-ի։ Այս 4 տեխնացուները, որ նեցուկ է կանգնում հայդատի հանձնախումբը, տարիներ շարունակ մոտ են եղել հայ համայնքին, համագործակցել են հայ համայնքի հետ եւ հիմա նեցուկ են վայելում հայդատի հանձնախումբի։ Բայց պետք է ընտրեք այդ 4-ից ոչ ավելի քան 3-ը։ Եթե 3-ից ավելի նշեք, ձեր քվեաթերթիկը անվավեր կճանաչվի։ Վերադառնամ քաղաքորհրդի տեխնացուներին, ինչպես ասեցի, Emily Gabel Luddy-ին վայելում է հայդատի հանձնախումբի նեցուկը եւ քիչ հետո պիտի հարցազրույց ունենանք իր հետ։ Ուրեմն մի մոռացեք, փետրվար 24-ին է վերջին օրը եւ քվեաթերթիկները պետք է արդեն ստացած լինի քաղաքի քարտուղարը
եւ փետրվար 19-ից ոչ ավելի ուշ խնդրում եմ, որ վերադարձնեք ձեր քվեաթերթիկները։ Ուրեմն շատ པարզ է, սևացնում եք տուփը, որ գտնվում է տեխնացուի անունի առջևում, վերևի մասը հեռացնում եք, դնում եք ծրարի մեջ, ստորագրում եք ծրարի ետևի մասը, թվականը դնում եք, փակում եք եւ վերադարձնում եք։ Հիմա անցնենք մեր այսօրվա հարցազրույցին։ Ինչպես ասեցի, իմ հյուրն է այսօր Emily Gabel Luddyn, որ տեխնացու է քաղաքի խորհրդին։ Վերջին 4 տարիներին մոտավորապես Emily Gabel Luddyn ծառայել է քաղաքխորհրդի վրա եւ 2013-2014 թվականներին եղել է քաղաքի քաղաքապետը։ Good evening, Councilmember Gabel Luddy. Good evening, Mr. Hagop. Welcome. Thank you for joining us tonight. You're so welcome. Thank you for inviting me. Yes. As I was telling our viewers, you have served for almost the last 4 years on the Burbank City Council, and you've served in 2013 and 2014 as mayor of Burbank. Yes. It was a brief introduction. If you could tell us a little bit more about yourself. Well, first of all, I want to thank the television station for giving me this opportunity to talk a little more to the community about what I have done in the past and what I'm looking forward to in the future. And I think it's been my honor in spending 3.5 years on the City Council to be able to get to know the Armenian community, which is a growing part of the Burbank community. I am not a native of Burbank. I grew up about 10 miles from Burbank. I am the granddaughter of immigrants, and my husband is the son of immigrants. So we have some understanding of what it's like to come to a new place and begin to work and support community efforts. I was a professional planner in my work, and over the last 3.5 years, I'm very proud that I've been able to carry some of that experience forward to help the community of Burbank get even stronger. And I hope that we can talk about some of those issues as you ask other questions. I have a master's degree in landscape architecture. I decided to run for City Council originally because I'd spent 10 years on the planning board. So you as a police commissioner and I as a planning board member have a much deeper understanding of matters that are important to everyone in our community. So that's just a little bit about myself. My husband and I have 2 lovely dogs we call Coco and Fish. And Fish did name himself. There's a story behind that. If we have time, I'll tell you. But I would just, again, thank you so much for giving me this opportunity to speak with you and the community this evening. You've served on the Burbank City Council for the last 3.5 years. Yes. And you're up for re-election. What is making you run again for the City Council? Well, I have a big commitment to maintaining the quality of life in Burbank, and I think that there are 3 pieces to that commitment. One is that we continue to have fiscal responsibility in our budgeting, because it is from that fiscal responsibility that all of our great services are supported. So our police and fire and library and senior services and park services and recreation programs. So I'm very committed to maintaining those kind of services. And I promised when I ran in 2011 that I would. I delivered on those promises. I want to continue to maintain that support for the community. The second is support for our small businesses in the city of Burbank. And there are a lot of small businesses in the community that deserve our support. And we have programs like No Business Gross Receipts Taxes. We have an economic development group that'll work with small businesses. And since we are the media capital of the world, a lot of our businesses, whether they are dry cleaners or markets or tailors or hairstylists, they all support the larger jobs at Warner Brothers and Disney and our pre and post-production houses. So I see a big connection between small businesses and our studio emphasis. And then finally, I would like to see us continue to support our schools. And you know the city can play a role in supporting schools. When I was the mayor, I asked that the council reconsider its funding for some school-based counseling programs so that our youth
who struggle with issues that you and I may not be familiar with because it's a new generation, have the kind of help and support that's available to them in English or in their native language, so that they are able to continue to make good strides and prove to be young leaders in our community in the future. You mentioned the city services such as police and fire, and which goes to the quality of life in Burbank. Very much. And you also spoke about businesses and growth in Burbank. How do you balance the two? Well, I do think it's important to continue to grow businesses in Burbank. It is through our businesses that our residents buy things, give us sales tax money. Our sales tax money helps fund the police and fire salaries that you're speaking of for our residents. But that in turn means that when we need services, the services are available. And I think you know that our police will respond in under 4 minutes. I think it's 3 minutes and 40 seconds. And it's practically unheard of in Southern California that we have that kind of responsive police department. And I'm proud of them because not only are they doing their job well, but they're extending themselves out into the community, as you well know, with things like the police academies. Yes. You mentioned the Armenian community, Yes. which is very much part of the greater Burbank community. What steps would you take to recruit more Armenians into city positions? Well, I think there are a number of ways, and I do think that we can extend our outreach even greater than we have in the past. There are St. Leon's Cathedral, of course, the Armenian National Committee of America in Burbank, the Armenian Relief Society, which I had developed a closer relationship with when I was working on the Domestic Violence Task Force. And then I think a good model for us is to look at the graduates of our police academy, because as you know, we have one in Armenian, one in Spanish, one in English, and I think our police department has taken great strides to understand some of the needs of the Armenian community, and that we can look to them to help us improve our outreach to others. And then finally, I'd say, because of my participation with the Burbank Neighborhood Leadership Program, we have leaders of all ages, young and older, from a variety of communities, including the Armenian community. And I'd like to see us talk to them more about participating on our boards and commissions, as well as seeking further employment in our city. Let's take a break and then we'll return and continue our conversation. That would be great. Կվերադառնանք շուտով։ Շարունակում ենք մեր հայտագիրը եւ այսօր խոսում ենք ընտրության մասին, մասնավորապես Burbank քաղաքի ընտրությունների մասին։ Այս գիշեր իմ հյուրս է Burbank քաղաքի քաղխորհրդի անդամ Տիկին Emily Gabel Luddy. Councilmember Gabel Luddy. Yes. You mentioned that prior to being elected to the city council, you served on the planning board. I did. And I serve on the police commission. What would you do to increase the presence of Armenians on various boards and commissions of the city? Because we know the boards and commissions of the city serve as in an advisory role to the city council. Well, I think that I'm a kind of person who likes to build on the success of other existing programs. And I think both our Burbank Leadership Program, which draws participants from our community, our Burbank Neighborhood Leadership Program, which draws participants from our community, and our police academies, which are run in several different languages, including one that reaches out to the Armenian community, are ways that we can get in touch with individuals who come from the Armenian community and challenge them to join us by participating as candidates for our boards and commissions. And actually, coming up in May and June of this year, we will be considering new appointments. So I hope that there are more who are going to apply for those positions, and I certainly will be looking for guidance and help in reaching out to them myself. Describe what
other and newer programs you would implement to improve the awareness of city staff, city personnel to the Armenian community in Burbank? You know, what I'd like to do maybe is give you the illustration I used on working with the Domestic Violence Task Force. As you know, domestic violence affects just a range of people. It affects men and women, and it's a very complicated issue that often is quite personal. And after I got on the City Council, I re-energized the task force. But I began by first talking to members in the Armenian community to find more about what was already being done. For example, I talked to Father Vasken from St. Peter's in Glendale. I talked to Mashtats from the Cathedral at St. Leon's. I spoke with Lena from the Armenian Relief Society. In fact, I met her after a program that she had sponsored in Glendale. And all of that was to really gain a broader understanding of what some of the community needs might be. From that experience and from talking to others individually about what they thought the needs of the range of community would be, I brought together individuals, community and city, who now participate on the Domestic Violence Task Force. And that includes our police department, our city clerk, our city attorney. One of the first things that we did was grapple with the availability of short and long range important community information for individuals. And we committed to make the cards that we eventually produced, that our City of Burbank produced, available in 5 languages so that no community member, whether they spoke English or Armenian or Spanish or Tagalog or Korean, would ever be left out of having information available to them so they were comfortable. And I want to tell you that I know from talking to the city clerk, the cards that are taken the most, because she has them all in her office, they're in our libraries, we're trying to get them out throughout the community, is both the English and the Armenian cards disappear the fast. So this information includes information about schools and school resources as well. And I think that at least my approach is to engage our whole community and make sure that we can communicate with them directly about the needs that they have. 2015 marks the centennial of the Armenian genocide. Every year the city of Burbank has commemorated the genocide that started in 1915. Right. As a council member, what would you propose the city to do this year to commemorate the centennial of the Armenian genocide? Well, of course, it's the 100th anniversary, April 24th. And it has deep meaning for the Armenian community, and with good reason. Every year we give a proclamation. This year I would like to see our council spend more time with the Armenian community in council, relaying their stories of remembrance, the young people, the elderly, the seniors, those who were in the diaspora, really sharing their memories, and then the triumph of where they are today. I also advocate that our council should participate in the events in our community, be it religious observance at St. Leon's Cathedral, or as you know, I was telling you earlier that there's an invitation out to all of us to participate in a march. And I think it's important that we show that we are part of that remembrance, and that at the same time we want to hear from individuals about that, what that means to them as well. Because it is a human condition. And I admire and support and will hope that the council supports Congressman Schiff's efforts to get formal recognition of the Armenian genocide by our U.S. Congress. Here's an opportunity to address our community, if you have any words to directly address them. Well, first of all, I'd like to thank the community for the support that you have given me over the years and your willingness to speak with me about issues that are important to you. As your elected representative, I try to reach out and understand
what those needs are, and then, even though it may not happen on Tuesday night, I will put those things to practice as best as I can. I think that we have a growing community here in Burbank. It's important to engage you in being on our boards and commissions, participating in our job fairs, and looking forward to working with you through the cultivation of small business. It's been my privilege to learn a lot more about the Armenian community and your valuable, amazing history. In fact, about 2 weeks ago, I was at St. Leon's and the library was open. I had an opportunity to look at copies of very early transcripts and artwork that came out of Armenia in the 7th and 8th century. To me, this is a rich and long history, and I look forward to, with your support, continuing to serve you and be responsive to your needs and interests. I want to thank you very much, and also thank you, Mr. Hergelian, for the interview this evening. Thank you, Councilmember Gabel. Thank you for being with us here You're tonight. welcome. Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր խոսեցինք Բրբենքի ընտրությունների մասին, մասնավորապես քաղաքորհրդի ընտրությունների, եւ իմ հյուրս էր քաղաքորհրդի անդամ Emily Gabel-Larին։ Նորից եմ ուզում անդրադառնալ քվեաթերթիկներին, ինչպես ասեցի, մեր հայրենակիցները, որոնք Բրբենքի բնակիչ են եւ արձանագրված են քվեարկելու ընտրության, ստացած կլինեն այս ծրարները, այս մեծ ծրարները, եւ այդ մեծ ծրարները պարունակում են 3 մասեր։ Առաջինը գրքույկն է, այս գրքույկն է, որ պարունակում է տեխնացուների մասին տեղեկություն, երկրորդը քվեաթերթիկն է, առաջի կողմը քաղաքորհրդի տեխնացուներն են, երկրորդ կողմը դպրոցի խորհրդի տեխնացուներն են, եւ հետեւյալ ծրարը, որ դեղին է եւ վերադարձնելու համար է քվեաթերթիկը։ Ուրեմն քվեաթերթիկը կլրացնեք, ձեր նախընտրությունը կնշեք, ինչպես ասեցի, Հայդատի հանձնախումբը հարցազրույցներ է վարել տեխնացուների հետ, հարցաթերթիկներ է ուղարկել, հարցարաններ է ուղարկել եւ պատասխանել են եւ այդ հարցարանների եւ հարցազրույցների հիման վրա որոշում է կայացրել նեցուկ կանգնելու Emily Gabel-Larին, որ առաջի անունն է քվեաթերթիկի վրա, եւ դպրոցների խորհրդի տեխնացուներից 4 հոգի, Steve Fergusoni, Armand Աղախանյանի, Roberta Reynolds-ի եւ Վահի Հովանիսյանի։ Նորից եմ շեշտում, դպրոցների խորհրդի համար պետք է ընտրեք 3 տեխնացուներ։ Նեցուկ է կանգնում 4 տեխնացուների, սակայն պետք է ընտրեք այդ 4-ից 3-ը եւ նշեք ձեր ընտրությունը, ոչ ավելի քան 3, եթե 3-ից ավելի նշեք, քվեաթերթիկը անվավեր կճանաչվի։ Նշելուց հետո ձեր նախընտրությունը քաղաքորհրդի եւ դպրոցների խորհրդի տեխնացուների, հեռացրեք այս վերևի մասը, քվեաթերթիկը դրեք այս դեղին ծրարի մեջ, հետևի կողմը, որ ասում է ստորագրություն, այդ մասը ստորագրեք, թվականը դրեք, փակեք ծրարը, դրոշմաթուղթ էլ պետք չունեք դնելու։ Անվճար է, կարող եք վերադարձնել, քաղաքը արդեն վճարում է այս ծրարը վերադարձնելու ծախսերը։ Ուրեմն փետրվար 24-ն է ժամկետը, որ այս ծրարները պետք է ստացած լինի քաղաքի քարտուղարի գրասենյակը։ Քաղաքի քարտուղարը խորհուրդ է տալիս, որ ծրարները վերադարձնեք ոչ ավելի ուշ, քան փետրվար 19-ը, որ մինչև փետրվար 24-ը այդ 5 օրերի ընթացքում այս ծրարները հասած լինեն այնտեղ։ Ինչպես ասեցի, այս առաջի փուլի ընտրությունն է, Բրբենքի ընտրությունները տեղի ունենում 2 փուլով, առաջի փուլը փետրվարին է, փետրվար 24-ին, երկրորդ փուլը ապրիլին է տեղի ունենում։ Հիմա պետք է կենտրոնանանք փետրվարի ընտրության վրա։ Ինչպես նաև հիշեցի, վերջին
մեկ շաբաթվա, երկու շաբաթվա ընթացքում նաև մեր հայրենագիտները, որ բրբանք են բնակվում եւ արձանագրված են ընտրության, ստացած կլինեն հետեւյալ գրքույկները եւ նրանք, որոնք տնից են քվեարկում, ստացած կլինեն հետեւյալ ծրարները։ Այս գրքույկը եւ այս ծրարը վերաբերվում է Community College District-ի ընտրություններին։ Burbank քաղաքը ընդգրկվում է Los Angeles Community College District-ի մեջ եւ այս գրքույկը եւ այս ծրարը վերաբերում է այդ ընտրության։ Այդ ընտրությունը մարտին է։ Հետո պիտի անդրադառնանք այդ ընտրության, առայժմ այս գրքույկը եւ այս ծրարը մեկ կողմ դրեք եւ կենտրոնացեք Burbank-ի ընտրությունների վրա եւ ինչպես ցույց տվի այս մեծ ծրարը քվեաթերթիկը վերադարձնելու ծրարը, տեղին ծրարը։ Շատ կարևոր է հայրենագիտներ, որ մասնակցեք այս ընտրության, ձեր ձայնը պետք է լսելի դարձնեք, Burbank-ը այնպես մի քաղաք է, որ մոտավորապես 10-ից 12,000 ընտրող է մասնակցում ընտրություններին եւ շուրջ 6,000 քվեով անհատը կարող է ընտրվել կամ քաղխորհրդի կամ դպրոցների խորհրդին։ Հայ բնակչությունը կազմում է մոտ 15,000 եւ 5,500 արձանագրված ընտրողներ կան։ Ուրեմն բոլորը պետք է մի մարդու նման մասնակցեն ընտրություններին եւ ձեր ձայներով կարող ենք ձայնը լսելի դարձնել եւ ընտրել այն տեխնացուները, որոնք մոտ են, մտերիմ են հայ համայնքի հետ եւ գործակցում են սերտ հայ համայնքի հետ։ Ուրեմն բարի երեկո, ձեզ հետ էր այսօր Հակոբ Հերգելյանը, գիշեր բարի։